Narasimhadev and Prahlad. Narasimha and Prahlad. I can keep? What? I can keep it? Yes? Thank you. Omagyan timidandasya ganangana shalakaya chaksul meditam jena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Maro Vishnam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Whoever you are, wherever you're from, hello. Где бы вы ни были, мы не знаем, кто там. Приветствуем всех, кто бы там не смотрел нашу трансляцию. Well, I'm very much enjoying my 1 week stay here in Sridham, Mayapur. Я очень рад находиться здесь эту неделю в Шридам, Маяпуре. As I always do in the Nectarian Association of the Mayapur Vasis. И чем я занимаюсь, это получаю нектарное общение с Маяпур-Васи. Today I had the good fortune to go to the Gurukul with the boys. We had this delicious Bengali feast. Сегодня мне посчастливилось быть в Гурукуле, и там был восхитительный бенгальский пир. And they had this Mayapura. It was like, I don't know, it fell from the heavenly planets or something. Right, boys? Yeah, each of you has 6 or 7. Там была наивкуснейшая малпура, похоже, она спустилась с духовного мира, и каждый 6 или 7 штучек съел, да? And the sweet rice was like bright yellow like a canary bird, and it just tasted like amrita. И сладкий рис был ярко-желтый, как птица-канарейка, и вкус у него был как подобен амриты. It was so yummy. Так вкусно все было. So I'm enjoying myself, but I think the best part of my day every day is these programs we have in the evening where we can come together and focus on Krishna consciousness. Я наслаждался, я думал, что лучшая часть моего дня – это вот эти программы, где мы собираемся и можем сфокусироваться, сосредоточиться на сознании Кришны. By hearing and chanting about Krishna. Благодаря слушанию и рассказам о Кришне. Shravanam, Kirtanam brings Vishnu Smaranam or Krishna Smaranam, remembrance of Krishna. Шраванам и Киртанам приводят к Вишну Смаранам или Кришна Смаранам, пометованию о Кришне. We should spend more time like this because this is the essence of our process. Мы должны проводить больше времени, потому что это является сутью нашего процесса. And I was reading today in Prabhupada's correspondence, I found one letter that he wrote on March 3rd, 1970, underlying this principle of the importance of just hearing about Krishna and his various incarnations like Lord Chaitanya. И сегодня утром я читал цитату Шрилы Прабхупады, в котором он подчеркивает важность слушания и воспевания Кришны. Это как раз чем мы занимаемся. It's really amazing. Listen to this. Она очень удивительна. Пожалуйста, послушайте ее. He's writing a disciple. Он пишет своему ученику. Always remember Krishna. Всегда помни о Кришне. Who is your dearmost friend, and always serve him just to please him. Который является твоим самым дорогим другом и всегда служи ему. And he will give you all intelligence how to be a first-class devotee. Чтобы доставить ему удовлетворение, и он даст тебе разум о том, как стать первоклассным преданным. Just try to learn all about Krishna. Просто попытайся узнать все о Кришне. Just try to learn
all about Krishna. Просто попытайся узнать все о Кришне. Chant Hare Krishna, Повторяй Харе Кришна, and you will become a great preacher in our Krishna conscious movement. и ты станешь первоклассным проповедником нашего движения сознания Кришны. Why? Because one who hears well speaks well. Почему? Потому что тот, кто хорошо слушает, тот также хорошо и говорит. One who hears well speaks well. Кто хорошо слушает, хорошо и говорит. So this is a missionary movement. It's meant to go all over the world. И это миссионерское общество, оно должно распространиться по всему миру. And we all have our responsibilities in our own ways to serve the Sankirtan movement. И у нас у каждого есть своя ответственность для того, чтобы служить в этой миссии. Some are organizing big festivals, some are organizing distribution of books, some are conceiving and bringing into this world future preachers. Let's all save it to the Sankirtan movement. Кто-то устраивает, организует большие фестивали, кто-то распространяет книги, а кто-то призывает в этот мир детей, и это является нашим будущим. Really, the youth, these children, they're the future of this movement. Потому что вот это молодое поколение, это дети, являются будущим нашего движения. And that's a good thing because you can see they're all young. They're like from what, 7 up to 12 or something, these boys and these girls. And they're sitting, listening with rapt attention. They got a head start on most of us. I started at 19 years of age. They have a 10-year head start on me. И им сейчас 7-12 лет, и они слушают, не отрывая своего внимания, и они опережают нас, потому что я начал практиковать сознание Кришны в 19 лет, и они на 10 лет опережают меня. And they're all putra. Putra means one who delivers mom and dad back to the spiritual world. И они являются путрами. Это кто такие? Это те, кто освобождает маму и папу обратно в духовный мир. Because when you're a mom, you know, you struggle with your sadhana. Потому I'm что just being quite frank, your mom, but you know what, the effort is there, and these boys and girls will go on. Prabhupada told us the children of our children will become pure devotees. Потому что, будучи мамой, наша садхана может страдать, и дети, они могут помогать. И, как говорил Шрила Прабхупада, что дети наших детей будут чистыми преданными. So raising children is, you know, like sugar and salt. И воспитание детей – это похоже как сахар и соль. But just see Dhruva Maharaj's mother, you know, she was a fairly simple lady, but Dhruva became a pure devotee. And when the Vishnu Dutas came to take Dhruva back to the spiritual world, they put him in the plane, and he was flying back to Vaikuntha. And he said, wait, stop. The Vaikuntha Vasa said, what do you mean stop? You're going back to Godhead. He said, where's my mommy? I'm not going back to Godhead without my mommy. So I put the brakes on. Went back to the Earth planet. Where's your mommy? Probably in my house. Missing me. All right, go get her. Mommy, come on. But I'm not qualified. Come on, Mom. Как у Dhruva Махараджа была мама, и когда жители Вайкунтхи пришли, чтобы забрать его, он двигался вместе с ними на корабле, и в какой-то момент сказал: подождите, я не могу ехать, как насчет моей мамы, какая мама? Но мне нужно забрать ее, и они по тормозам нажали, вернулись назад и говорят: мам, пойдем. Она говорит: а у меня нет квалификации, ну ничего страшного, пойдем. И таким образом, благодаря Dhruva Махараджа, его мама также отправилась в духовный мир. And Dad too. И также папа. Can't forget Dad, right? He's out there working somewhere, but you know, he also gets the credit. Он хотя где-то находился на работе, но также кредит ему также. So that's all happening here at Sridham Mayapur. It's mainly a Grihastha community, and rightfully so, because this is the world headquarters, and this is the future of the movement. So all the children, they fit in very nicely. И в основном Майапур состоит из грехастских семей, которые занимаются в основном взращиванием детей, и это является центром всего нашего общества, и действительно это большая ответственность лежит на Майапуре. In my eyes, the kids are the best here. В моих глазах для меня дети здесь самые лучшие. Okay, big round of applause for the kids. Давайте поаплодируем детям. So tonight we're continuing with our discussions on the eightfold daily pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Итак, сегодня мы продолжим обсуждение 8 частей Дня Господа Чайтаньи Махапрабху. And when speaking in learned circles, you have to be able to quote a shastra to make it authoritative. И обсуждая эти темы, необходимо ссылаться и цитировать шастры, чтобы быть авторитетным в этой теме. So again, we'll be quoting from Gauranga, Lilamrita, by the devotional poet Krishna Kavi, which is his commentary on Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's Smarna Mangalam Stotra, or the Eightfold Daily Pastimes of Lord Chaitanya. Very authoritative. И мы, опять же, сегодня снова будем цитировать Гауранга Лиламриту, поэта преданного Кришна Кави, который является его комментарием к Смарана Мангала Стотре, написанное Шрилой Вишванатха Чакраварти Тхакур, что является очень авторитетным писанием. Krishna Kavi's book is not published yet. It's just like in the deep treasure chest of the Vaishnava Research Institute, but we put our hands into that treasure chest and pulled out this jewel of a book, and we've translated it, and we'll publish it for the benefit of all Gauranga Bhaktas. И эта книга еще не переведена на доступные нам языки, она находится, она подобна сокровищнице, которая лежит, эта книга в Вриндаванском исследовательском институте, и мы со временем надеемся перевести ее, чтобы можно было достать эти сокровища и наслаждаться ими. So yesterday we discussed Lord Chaitanya's nocturnal pastimes as a householder. Итак, вчера мы обсуждали лилы Господа Чайтаньи, того, как он был домохозяевом. He came back from Harinam, from Nagar Sankirtan, and all the villages that you go through here. He'd do Sankirtan, he'd come back in the evening, and he showed the pastime of being tired. И он был на Санкиртане, на Харинаме, в деревнях, целый день пел, танцевал, и вечером он пришел и проявил свою лилу, как будто он устал. So remember, he stayed in one of his 7 favorite places, which that one place was the garden of Srivas Pandit. И помните, он остановился в одном из 7 его возлюбленных мест, и это был сад Шривас Пандита. Srivas Thakur. One devotee went there today and came back and said, I didn't see the garden, I didn't see the pandal, I didn't see the golden pillars. И этот сад Шривас Тхакура, он находится недалеко, один преданный отправился туда, потом пришел и сказал, а я что-то не видел там никакого сада, никакого пандала не видел, никаких колонн не видел, ничего там не видел. So I repeated the story that when Prabhupada was describing one time, he was in Vrndavan, he was describing the beauty of Vrndavan. Chintamani pakara saramasu kalpa vriksha laksha viteshu shudibir abhipalya, like this. And so one devotee, Prabhupada, I don't see that. I just see dogs and pigs and sewers and mean rickshaw wallas, mosquitoes. Я напомнил ему историю, как Шрила Прабхупада однажды приехал во Вриндаване, он находился там, и он видел все, воспевал эти песни, и преданный поднял руку и говорит, Прабхупада, я не вижу никакой красоты Вриндавана, я вижу только свиней, сточные канавы и все остальное, рикша. So Prabhupada, yes, that's because there's a speck in your eye. И Прабхупада сказал, да, это из-за того, что у тебя соринка в глазу. Like sometimes in Mayapur, when it gets windy, the dust gets in your eye and you can't see very well. То же самое, как в Маяпуре, иногда поднимается ветер, и песок попадает в глаза, и вы не можете хорошо видеть. So they went, oh, and he went like this. No, I still see the dogs and pigs. И он стал протирать глаза и говорит, ой, все равно по-прежнему вижу свиней и собак. So Prabhupada said, not like that. The speck in your eye, because of that you can't see Krishna's leelas, is your desire for sense gratification. That's the obstacle between you and Krishna. Прабхупада сказал, нет, соринка в твоем глазе – это то желание, когда ты хочешь наслаждаться независимости от Кришны, и вот это является этим препятствием, которое не дает тебе видеть по-настоящему Вриндаван и Кришну, и тебе необходимо избавиться от этого. And so, Premanjani Charity Bhakti Vilochanena, when one's eyes are covered with the salve of love, prema, then with spiritual vision, you can see the Dham
as it is. And this is symbolically the third eye. You know, people like hippies, they wanted third eyes. But that third eye is bhakti, which is rarely attained. Ну, когда глаза покрыты или украшены любовью, према, как мы говорим, третьим глаза, то тогда мы можем по-настоящему видеть. So I said, just keep chanting and you'll go down there and you'll see that garden. И я ответил этому преданному, ты просто продолжай повторять, и тогда ты сможешь увидеть все, как есть на самом деле. So as we mentioned, Mahaprabhu would come back and he'd take rest early. In the evening, we read about his yoga nidra, his pastimes. Как мы читали, что Господь Чайтанья рано вернулся, и он лег отдыхать и погрузился в свою йога-нидру. And you know how what we concluded our class yesterday, he woke up and he walked to his residence where he lived with Sachimata and his wife, Vishnupriya. И когда он проснулся, он отправился в свою обитель, где жила его мама и Шачиприя и Вишнуприя. And they sat on the porch. You know, this is a daily pastime. They sit on the porch and they see Mahaprabhu coming, and he comes into the property, and Nitai stands guard at the gate so nobody can come in. They have a little peace and quiet for Chaitanya. И они ждали у входа, и когда Господь Гауранга пришел, то Нитай, он преградил с собой путь, чтобы никто больше не смог войти. And that's where we left off. И это там, где мы с вами остановились. So would you like to hear his morning pastimes? That was this evening, now it's morning. We have 8 classes. I have to stay a little longer in Mayapur to do the 8 classes. We'll come back. Хотели бы услышать утренние лилы, потому что мы остановились на вечерних, и сейчас мы можем обсудить утренние, и, похоже, я должен здесь подольше остаться, потому что 8 лекций будет описывать 8 частей дня. So the morning pastime begins with Mother Sachi greeting her son. Actually, he's Nimai Pandit, but we say, you know, Chaitanya Mahaprabhu, with a gold plate on which there was fragrant camphor burning. She did like a little arti. И утро начинается с того, что мама Шачи, она приветствует, так сказать, Нимая, и она предлагает ему поднос и совершает ему арати. So then in this daily pastime, which repeats but is always new and fresh, she sits her son down, and she sits very close to him, lamenting to see the little injuries on his body that occur as a result of his dancing wildly on Harinam, and sometimes falling down on the ground the previous day. She sees all these bruises and little cuts, so she's lamenting, oh, my Nimai, look at you. Like you mothers, sometimes your kids come back and there's scratches, and you know, where's you been? Cling. Mahaprabhu's been dancing wildly, and he falls on the ground. He's got bumps and bruises. Mother Sachi's, oh, my Nimai, look at you again. И затем, усадив своего сына, мама Шачи, она садится рядом с ним, и она плачет при виде его ран на его теле, полученных в результате того, что он танцевал. То же самое, как мама, когда они берут своего ребенка, они видят какие-то порезы, и они сокрушаются. И таким же образом мама Шачи смотрела и плакала. So in her motherly, you know, vatsalya, this deep spiritual bhav, this transcendental emotion, she touches his injuries to soothe them. But the pain, because they hurt, the pain caused by her touching them is not felt by Mahaprabhu, but it's felt completely by Vishnupriya, who observes all of this from some distance away. She feels the pain when the injuries are touched. И мама, она переполнена ватсалией расы, вот этой бхавой, заботы, материнства. Она с этим состраданием прикасается к его ранам, и чтобы успокоить их, но причиненную боль ощущает не Махапрабху, а Вишнуприя, которая наблюдает всем и смотрит на некотором расстоянии за этим. Even in this world, a mother can feel the pain of her daughter and son. Даже в этом мире мама может чувствовать боль своего ребенка. That's a mere reflection of the pain that Vishnupriya feels, because this is all in the transcendental platform that's very intense. When she sees the wounds that Mother Sachi is touching on Nimai Pandit,
Vishnupriya really feels that pain in a transcendental way. И это отраженное чувство, когда Вишнуприя видит, как мама Шачи, она пытается залечить раны, прикасаясь к нему, и эта боль отражается в ее сердце. So Vishnupriya, she calls out, "Oh my Lord!" When the pain, oh my Lord, oh my husband, oh my husband, oh. Right? Mahaprabhu's not feeling anything. It's all transferred to Vishnupriya. И с каждым прикосновением мамы Шачи Вишнуприя, она восклицает: «О, мой господин! О, мой дорогой супруг!» Isn't it often, that a mother says, "If only I could take the pain, I'd experience it for you." Well, that sentiment's perfected. Everything's, all feelings, all emotions, rasa is perfected in the spiritual world. It's all directed towards Krishna. And it's not selfish, it's transcendental. So beautiful. Это так прекрасно. То же самое, как когда мать, она хочет забрать всю ту боль и страдания, которую испытывает ее ребенок, и это все исходит из духовного мира, и то же самое происходило и в этот момент, и это так прекрасно. In fact, when the wounds are being touched by Mother Sachi, this is what Nimai says. И когда мама Шачи дотрагивалась до этой раны, вот что сказала мама Шачи. She said, "My dear mother, I never understand the divine and mystical quality of your touch, for as soon as you touch me, all my injuries heal, and I feel great pleasure." Моя дорогая мама, я никогда не понимаю божественного и мистического качества твоего прикосновения, потому что как только ты прикасаешься ко мне, все мои раны заживают, и я испытываю огромное удовлетворение. We often hear love is in the details. Мы часто говорим, что любовь проявляется в деталях. And sometimes the touch is enough to express your love. И иногда просто прикосновения достаточно, чтобы выразить свою любовь. There's one famous author, English author, in his old age. I think he was old and he was probably, many of his associates had passed away, and he wrote, the touch of the hand of an old friend. You can understand it if you're older. He said, the touch of the hand of an old friend. A friend comes and, "How you doing?" "Seen you a long time." The touch of the hand of an old friend. И как один пожилой автор однажды написал, когда его уже друзья оставили, возможно, этот мир, и он сказал: «О, это прикосновение руки старого друга». So the touch of the hand of Mother Sachi healed the wounds of Mahaprabhu every day, and he felt great pleasure. И прикосновение руки мамы Шачи к ранам Махапрабху излечивало Господа, и он чувствовал удовлетворение. Then Mother Sachi, at that point, she kisses the forehead of Mahaprabhu. И в этот момент мама Шачи, она целовала лоб Махапрабху. Vatsalyara, she kisses the forehead of Mahaprabhu, and she says, "Oh, heir of my life, I want to hide you under the umbrella of my maternal love." Целуя лоб Махапрабху, мама Шачи говорила: «О мой жизненный воздух, я хочу спрятать тебя под зонтом моей материнской любви». I want to hide you under the umbrella of my motherly love. Я хочу спрятать тебя под зонтом моей материнской любви. And love is reciprocal, so Mahaprabhu says to her, И любовь, она взаимная, поэтому Махапрабху ответил ей: "My dear mother, for me, you are the cooling shadow in this material world which is full of burning fire." Махапрабху сказал: «Моя дорогая мама, для меня ты охлаждающая тень в этом материальном мире, который полон пылающего огня». Every word is scripted. Every word is thought out very carefully and expressed with the deepest love. There's no, gramya katha. Каждое слово, оно вымерено, каждое слово, оно несет большой смысл, там нет никакой грамья катхи. In the spiritual world, all walking is dancing, all talking is singing, and there's a festival every day. В духовном мире My dear mother, what time is prasadam? My dear son, be patient in 5 minutes. Okay, mom. Perfect symphony.
В духовном мире каждый шаг — это танец, каждое слово — это песня, и там напевают такие песенки. «О, мама, где же мой просад? Наберись терпения, сынок, просад будет через 5 минут». Even today, there's a village somewhere in South India where the language is Sanskrit, and they don't speak, they sing. И даже в деревнях они на санскрите, Yada, yada, here, dhamasya, dhanirva. You know, whatever it is in Sanskrit. I'm going to work now, my dear husband. Please come home in time for prasadam. Yes, 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 yeah. But it's all in Sanskrit. It must be so beautiful. Sanskrit's the perfect language for expressing love for Krishna. Actually, Braj Bhasa is better. But it's all sung. What a movement we're in. What a destination we're going to, where every step's a dance, every word's a song, and we have a ISKCON festival every day. There's no school, because you already know everything. Какое замечательное общество, какое замечательное движение. Мы идем в духовном мир, и там нету школы, потому что мы все знаем. И описывается, что в деревнях там все говорят на языке санскрите, и там каждое слово — это песня, и они поют. «Мой дорогой муж, пожалуйста, иди на работу. Мой дорогой муж, пожалуйста, возвращайся вовремя, чтобы вкусить просад». И представляете, как здорово, этот язык санскрита. И еще выше — это язык браджабаси, на котором постоянно поют и проявляют свою любовь друг к другу. In the spiritual world, there's Goloka, but there's a portion of Goloka. It's called Swetadweep. Swetadweep has different places and meanings, but in that place, Lord Chaitanya's pastimes are going on eternally. So some Gaudiya Vaishnavas, they go to that part of Goloka where Radha and Krishna have their pastimes. And some Gaudiya Vaishnavas, they go to where Mahaprabhu is having his pastimes. So, yeah, you've got lots of choices to make. Variety is the spice of life. В духовном мире есть часть, которая называется Шветадвипа, и там преданные могут отправиться туда, и там Господь Чайтанья проводит свои лилы. И другая часть духовного мира, где Радха и Кришна проводят свои лилы, поэтому всегда есть выбор и разнообразие — мать наслаждения. So then, Mother Sachi says to Mahaprabhu, "My dearest, go to the washroom of our house, where our servants have placed a pot, a golden pot, filled with Ganges water for washing your face and feet, and a twig for brushing your teeth, as well as a golden tongue cleaner." И затем мама Шачи говорит Господу: «Мой дорогой, отправляйся в комнату для омовения, где наши слуги принесли тебе лоту, наполненную водой Ганги, для омовения твоего лица и стоп, и далее веточку для чистки зубов, а также золотую языкочистку». Now, as Lord Chaitanya, that's just not a full bath. It's, he's just brushing his teeth and wetting his face like that. As he does that, Sita Thakurani, Malini, Vashanti, and others, they arrive to help Mother Sachi and Vishnu Priya cook the breakfast. Oh my gosh. All those ladies are so expert in devotional service. They're all going to get together and cook a breakfast. Whoa. Who'd like to be there for that breakfast? Maybe there's pancakes, I don't know. И когда Господь Чайтанья Махапрабху совершает омовение, то Сита Тадхурани, Малини, Васанти и другие, они приходят для того, чтобы помочь Шачи и Вишнуприя приготовить Господу завтрак. И только представьте себе, какое это замечательное событие. И кто бы хотел оказаться там, в этом месте, и неизвестно, что они готовят на завтрак. But then Mother Sachi, she says to all these ladies who've come to help cook, and to Vishnupriya, that you should all go take your bath in the Ganges before cooking. So off you go. You go take your bath. So Vishnupriya, she leads this group of, you could say, Sakis, older ladies who do seva, and they start walking to the Ganges for their bath. И затем мама Шачи, она просит Вишнуприю и всех ее служанок, которые помогали ей, пойти и совершить омовение в Ганге. И после того, как они могли принять омовение, они могли вернуться и заняться приготовлением пищи. Now, as they're walking, we know Vishnupriya is an expansion of the goddess of fortune. So as they're walking, all of her maidservants, they start praising her.
you're so fortunate that you're the wife of Gora Hari. И когда Вишнуприя и ее служанки идут к матери Ганги, ее служанки восхищаются ей и говорят, ты такая удачливая быть супругой Гаура Хари. And as Vishnupriya is walking, her feet kick up the pleats of her bluish black sari, making them move to and fro, and her bakul flower garland moves gracefully in whichever direction the wind is blowing. And the pleats in her sari are moving to and fro. It's a very beautiful description of her walking. И когда Вишнуприя идет, ее стопы задевают складки ее черного сари, заставляя их двигаться взад и вперед, и в то время как ее гирлянда из цветов бакулы грациозно движется в любом направлении и в том направлении, куда дует ветер. And the word spreads that Vishnupriya, the wife of Gaurahari, this goddess of fortune, she's walking to the Ganges, so no one wants to disturb it, but everybody comes, they hide behind the trees and behind the rocks and on the hill, just to get a darshan of Vishnupriya. Because usually she's in the house, this ladies would stay in the house. Now she's walking in her full glory to the Ganges, and the whole of Nadia comes out and hides to see her walking. Поскольку Вишнуприя является необычной личностью, то все жители Навадвипа, они хотят посмотреть на нее, но они не хотят беспокоить ее и преграждать ей путь, поэтому они прячутся за разные кусты, за деревья, для того, чтобы посмотреть, как она идет. Actually, our poet, he puts it very beautifully. Потому что в основном она находится дома, и наш поэт очень красиво говорит. Listen to what he writes here. Послушайте, что он пишет. It seems the sun only rises to have Vishnupriya's beautiful darshan as she walks with grace and beauty. Even the sun wants to see her, Surya Bhagavan. So he rises a little early just to see her. Everyone wants to see her. Her grace and beauty. Даже солнце жаждет увидеть ее. Солнце просыпается, встает пораньше и пытается наблюдать, как она идет. И этот поэт пишет, что кажется, что солнце встает только для того, чтобы получить прекрасный даршан Вишнуприи, когда она ступает с грациозной красотой. And as she's walking, her curly locks of hair move about and touch her cheeks, which are pink, like pinkish, like pink lotus flowers. She has pink cheeks, so the curls are bouncing off her cheeks. Everyone's staring at her. It's okay because we stare at deities, right? The deities don't mind. They want, as you know, when we go to take darshan of the deities, darshan means that you see them, but darshan also means the deities see you. So be on your best behavior. They can see straight into your heart. И когда она продолжает спускаться по тропинке к Ганге, ее вьющиеся локоны развиваются и касаются ее сладких алых щек, розоватых, как цветок лотоса. И это нормально, когда смотрим на нее. То же самое, как мы смотрим на божеств, мы получаем этот даршан, и Господь при даршане, Он смотрит на нас, и Он видит, что находится у нас в сердце. And then Krishna Kavi says, because she's the only daughter of the family, you know, she's the only daughter-in-law in the family, her ears are decorated with heavy gold earrings, which are supported by beautiful gold chains. You know, she gets all the gold in the family. И поэт Кришнакави говорит, что так как она единственная невестка в семье, то уши Вишнуприи, они украшены тяжелыми золотыми серьгами, которые поддерживаются золотыми цепочками. And then a very beautiful description. И затем очень красивое описание. Vishnupriya's forehead is decorated with a bindi made of sindoor, which appears like the sun rising from the mountains of her beautiful dark eyebrows. You see the dark eyebrows here? So that her forehead has a bindi, which it appears like it's rising from the mountains of her dark eyebrows. It's red, like the sun rising here. So beautiful. Очень красиво описывается, что лоб Вишнуприи украшен бинди из синдура, который выглядит подобно как солнце поднимается из-за гор ее красивых темных бровей.
And her eyes are as beautiful as the eyes of a doe, a deer, and she has a dot of musk that decorates her chin. Now, if you look at little baby deers, they're so cute, and their eyes are enchanting. So sometimes, these great personalities, like Vishnupriya, her eyes are compared to the beauty of a doe, female deer, the dot of musk there. These are details that we never heard before, but they melt your heart. Yes, I want to be part of that Leela. Это Even детали, if even I can just be a speck of dust, they all step on me, it's okay. это детали, которые мы раньше не слышали, но эти как раз те детали, которые могут растопить наше сердце. И описывается, что ее глаза, они так же прекрасны, как глаза лани, а подбородок украшает капля мускуса. Мы можем видеть, когда лань только что появилась на свет, у нее очень красивые глаза, и это сравнивается с глазами Вишнуприи. And then I read something very interesting. She has a nose ring. Like, it's very popular. When I joined, ladies didn't wear nose rings. It became popular, because of our association with Vedic culture. She has a beautiful golden nose ring that shivers with her breath. Like, it's quite large. So when she breathes out, it shivers. It shivers like Cupid shivers in fear when he realizes the supreme power of Lord Krishna. Cupid goes, whoa. So when she breathes out, her nose ring flutters like that. Nice analogy. You can go to sleep thinking of that. И очень замечательная аналогия, на которую вы можете медитировать, когда будете отправляться спать. И она описывает, что раньше, в те времена, не носили матаджи на носу кольца, украшения, но у нее было кольцо на кончике носа, которое дрожит в тот момент, когда она дышит. От ее дыхания этот кольцо дрожит. И она подобно, как Купидон, дрожит от страха, когда осознает верховное могущество Господа Кришны. And her hands are decorated with bangles made of conch, and you have conch and you have red something, right, girls? What is the red thing? Core, yeah. Her red bangles are made of red rubies. Wow. Sorry, girls. И ее руки, они украшены браслетами, которые сделаны из ракушек и черных рубинов, и красных рубинов, простите, матаджи. And her upper arms are decorated with jeweled armlets. И ее предплечья украшены браслетами с драгоценными камнями. And her hips are very broad, but her other bodily parts are very delicate and slender. Ее талия очень широкая, и остальные части тела очень нежные и стройные. And all of Vishnupriya's fingers are as white as the afternoon sky. И все пальцы Вишнуприи белы, как послеполуденное небо. And each finger has a ring. И на каждом пальце есть кольцо. And her middle finger ring is embedded with mirrors in which she can secretly take darshan of Gaurahari when it's not appropriate for the women to come forward. She has a little ring there, and then she doesn't have to look directly. She just looks and she can see Gaurahari in the ring, and she's satisfied. И ее кольцо на среднем пальце украшено зеркалами для того, чтобы в какой-то момент она могла тайно принимать даршан Гаурахари при любой возможности. Она смотрит на это кольцо и тайно смотрит, получает даршан Господа. And her lotus feet, of course, are decorated with red lac. И, конечно же, ее лотосные стопы украшены красной краской. And because she wants to get back and cook for Gaurahari, she picks up the pace and she starts walking faster. И поскольку она хочет отправиться и готовить, то она набирает скорость и ускоряет шаг. She's walking faster and faster. All of a sudden the peahens come, the female peacocks, and they say to her, "Oh, Vishnupriya, you're at the peak of youth and most beautiful. Please do not walk so fast, lest the influence of time passing quickly may steal your youthful splendor." When you're young, you're very beautiful, and time, your beauty fades. So because she's going so quick, that time is speeding up. They say, slow down, so we can just observe your youthful beauty
for as long as possible. It's eternal action. И когда она ускоряет шаг, направляясь к Ганге, все самки павлинов говорят ей: «О, Вишнуприя, ты в расцвете молодости и самая красивая. Пожалуйста, не иди так быстро, чтобы влияние быстротекущего времени не украло твое юное великолепие». Потому что когда мы идем быстро, то время течет очень быстро. И поэтому павлины, они останавливали ее и говорили: «Мы хотим наслаждаться твоей красотой больше». Oh, Vishnupriya, you're at the peak of youth and most beautiful. Please don't walk so fast, lest the influence of time passes quickly and steals your youthful splendor. Oh, that's like poetry in its perfection. So Krishna Kavi goes on to say, after bathing in the Ganga, she goes home and she changes her clothes and puts on shringar. You know, shringar means ornaments. She puts on ornaments. Why? In the hope of obtaining the glance of Shri Gora Hari. She decorates herself like that, in hoping to get the glance. Just the glance is enough of Gora Hari. Еще раз. Эти павлины говорят: «О, Вишнуприя, ты в расцвете молодости и самая красивая. Пожалуйста, не иди так быстро, чтобы влияние быстротекущего времени не украло твое юное великолепие». И далее поэт Кришна Кави, он продолжает говорить, что после омовения в Ганге застенчивая Вишнуприя возвращается домой, она переодевается, меняет шрингар, и она надеется получить даршан и получить взгляд Гаура Хари. Just like that prayer, the famous prayer of Lord Shiva, where he's praying for the sidelong glance. Just that's all he wants. It's the sidelong glance of Srimati Radharani. То же самое, как в молитвах. Господь Шива молится, он жаждет обрести взгляд искоса, взгляд Шримати Радхарани. Radha Kripa Kataksha Kavata, right? Yeah, that song it used to be the national anthem of Vrndavan. Meaning that when I was going to Vrndavan in 1972, 73, all the schoolgirls on the way to school, and they were walking, many, many groups, they'd all sing that song. They'd all sing it on the way to school. It was just like, I heard it everywhere, Radhakund and Prem Sarovara, and, the girls singing. It was such a popular song. You don't hear it so much anymore. But that's what we're all aspiring for. Is the sidelong glance of Srimati Radharani. It's only possible by Prabhupada's mercy and Mahaprabhu's mercy, but that's the essence. И все, чего мы желаем, это обрести, получить на себе этот взгляд из уголка глаз Шримати Радхарани. И все это возможно по милости Прабхупады. И в этом вся суть. И раньше эту песню, молитвы Господа Шивы, пели всегда и везде. С утра, когда дети отправлялись в школу, они пели этот гимн. Когда обходили Радхакунду, они всегда пели эти молитвы. Сейчас так не делают, но в этом состоит суть. Получить, обрести этот взгляд Шримати Радхарани. So she dresses herself and then she quickly prepares a puja plate for Lord Chaitanya to worship Lord Vishnu. И она оделась, и она подготавливает пуджу для того, чтобы Господь Чайтанья совершал пуджу для Господа Вишну. Lord Chaitanya appeared in the mood of a devotee to teach us how to practice Vishnu consciousness. So he's worshiping the Lord. He's setting the example as the supreme acharya. И Господь Чайтанья явился в настроение преданного, и поэтому Господь Чайтанья учит нас и показывает пример, каким образом мы должны вести себя и поклоняться Верховной Личности Богу, что бы ни случилось. So then, as she's preparing that plate, Mother Sachi says, "Now, my dear Nimai, it's time for you to go take your bath. While we're preparing, for you to worship the Vishnu, you have to take a bath first, and everyone's cooking for you. So be, clean. Go take your bath." И когда Вишнуприя He's older boy, but mommy's are. Подготавливал поднос, тогда Шачи Мата, она говорит Махапрабху, Нимаю, говорит: теперь настал твой черед, теперь ты должен отправиться и совершить омовение, прежде чем совершить пуджу и прежде чем вкусить. So with his associates, Mahaprabhu, he walks to the Ganges.
И благодаря этому общению Махапрабху начинает идти к Ганге. Now he's holding two things. In each hand he's holding two things. In his left hand he's holding a dut vastra. A dut vastra. Who knows what a dut vastra is? It's a gumsha. You know, gumsha. With that gumsha. It's better as dut vastra. Where can I buy a dut vastra? On the street there's thousands of them. Buy a dut vastra. And in his other hand, he's holding a golden water pot for bathing. Dutvastra, I'm not going to say Gamsha. Dutvastra and golden water pot. That's culture. И Господь Чайтанья, он в двух руках нес вещи, такие как Дхут Вастра. И Дхут Вастра — это гамча. Я больше не буду говорить слово гамча, я буду всегда называть ее Дхут Вастра. И вы можете отправиться на дорогу, и там тысячи этих Дхут Вастр продаются. И в другой руке у Господа была золотая лота для того, чтобы он мог совершить омовение. And his mood is different than Vishnu Priya. You know, they're young men, so they're laughing and joking the whole way. And then they get to the Ganges. Mahaprabhu, with great devotion, he offers pranams, and then he does ajman, and he enters into the sacred waters. И настроение Господа Чайтаньи Махапрабху было другое. Он идет по направлению Ганги, он смеется и шутит со своими друзьями всю дорогу. Затем он приходит, совершает ачаман и начинает принимать омовение. And then he's in the water, and he offers arghya to the sun 3 times. And then he chants this Gayatri mantra to worship the sun god. И Господь Чайтанья совершает аргию, предлагает ачаман солнцу 3 раза и начинает повторять мантры Гайатри. And then he dips into the water. И затем он погружается в воду. So while bathing, Mahaprabhu, you know, they have jal keli. Jal keli, jal means water and keli means fun. They have playful pastimes, you know, splashing water, you know, Nitai, Gadadhar, Jagannatha Pandit, they're all splashing water and having water sports every day. Вы знаете, что у них есть лилы, водные лилы, водные игры, и они вместе со своими друзьями, со своими спутниками, каждый день они играют в эти водные лилы. And as soon as Mahaprabhu comes out of the water, all the servants come, and they dry him with soft towels, they dress him in new garments, they give him a garland, tilak, and fragrant oil. And he's off going back home. И как только Господь Чайтанья Махапрабху выходит из воды, все спутники, все слуги, они стараются вытереть его полотенцами, дать ему свежую одежду, поставить на мантилоку, нанести какие-то ароматные масла и вместе с ним отправиться домой. When he gets home, although he's taken a bath because he's walking barefoot, he washes his feet, then he sits for 2 hours and does puja to Lord Vishnu. И когда он возвращается домой, он омывает стопы, садится и на протяжении 2 часов совершает пуджу. Well, Vishnu Priya, Sachi Mata, and all those amazing exalted personalities, they cook his breakfast. В то время как Шачимата, Вишнуприя и другие помощники, спутники, они готовят ему очень вкусный завтрак. And then Krishna Kavi gives some insight. He says, sweet, salty, spicy, bitter, and all the other flavors that Brahma created are prepared in the kitchen of Vishnu Priya. И Кришна Кави делится озарениями или секретами, реализациями. Он говорит, что сладкие, соленые, острые, горькие и все другие вкусы, созданные Брахмой, они готовятся на кухне Вишнуприи. And then Krishna Kavi, he describes the different aspects of the kitchen. И Кришна Кави описывает различные аспекты кухни. You don't generally, when someone invites you over to eat, you don't generally go and inspect. I do. I like to go in the kitchen, I open the fridge, the freezer, the drawers, I see what's cooked. Sometimes the lady said, Maharaj, please. Well, I'm so curious, I want to see what the kitchen's like. So he gives a description of Sachi Mata and Vishnu Priya's kitchen. Would you like to hear it? Okay, get ready.
И Кришна Кави, он описывает кухню в Вишнуприи, как иногда я прихожу кому-то в гости, я захожу на кухню, начинаю открывать холодильник, смотреть везде все, и мне говорят: Махарадж, ну пожалуйста. И мне просто интересно. И то же самое Кришна Кави, он дает полное описание того, как выглядела кухня. И если вам интересно, я могу рассказать. He says there's a separate kitchen which is only for preparing milk sweets. A whole kitchen, big kitchen, only for milk sweets. Like, who likes burfi? Who likes sandesh? Who likes rasmalai? Who likes misti dahi? Yeah, you like this kitchen. Он говорит, что существует отдельная кухня, которая предназначена только для приготовления молочных сладостей. И вот все поднимали руки, кому нравятся эти молочные сладости. And then there's another kitchen, a whole other kitchen, just for cleaning and cutting vegetables and fruits, nothing else. И другая кухня для приготовления, только для нарезки, чистки овощей и фруктов. Ничего другого там не происходит. And there's another small house just outside the kitchen, which is just for keeping rice stored in clay pots. And there's another house only for cleaning the dishes. We do everything in one kitchen. But all these Maharajas are in separate kitchens. All works very smoothly. Мы обычно... Нет проблем, Папа, нет проблем. Да. Обычно мы все делаем в одной кухне, но там было все по-другому устроено, все очень слаженно работало, и там было также небольшой домик для хранения сырого риса, а также в глиняных горшках они находились, и был еще один маленький домик только для того, чтобы мыть посуду. Now, would you like to hear about the prasadam that Vishnu Priya cooks for her husband? Хотели бы ли вы услышать о просаде, который Вишну приготовит для своего мужа? I'm sorry, I can't describe it. Простите меня, но я не смогу его описать. Because our poet, Krishna Kavi, listen to what he says. Потому что наш поэт Кришна Кави, послушайте, что он говорит. Brahma with his 4 faces. Брахма со своими 4 лицками. Shiva with his 5 heads. Шива со своими 5 головами. Vishnu with his 1000 heads. Вишну со своими 1000 головами. And Ananta Shesha with his 1000 mouths. И Ананта Шеша с его бесчисленными ртами Cannot fully describe the taste, flavors, and number of dishes that Vishnu Priya cooks for Mahaprabhu and his associates. Sorry. If that, if Brahma and Vishnu, what am I going to do? Can you try to describe? Sock, spinach. I know he likes spinach. Probably Misty Dahi, because I also like Misty Dahi. So it's just a guess. И вот все они не могут полностью описать вкус, ароматы и количество блюд, которые Вишнуприя готовит для Махапрабху и его спутников. И из зала задался вопрос: а может вы можете как-то попытаться описать? Ну, может быть, Шак и мистер Дахи готовят, ему, наверное, нравится. So then it's all put on a plate for offering, and it's Mahaprabhu that makes the offering to the deities, to Lord Narayana. That was interesting. И далее все эти яства кладутся на тарелку, и Господь Чайтанья предлагает все эти подношения Господу Нараяне. So then Lord Chaitanya comes out of the altar room, and he makes a big announcement. Prasadam! And everyone comes, and he sits with all his associates on the ground, and prasadam is served in a very traditional, high-class, cultural way. И затем Господь Чайтанья выходит из алтарной комнаты и громко говорит «прасадам», и все рассаживаются и раздают прасадам в очень культурной ведической традиции. It was never that you just get a full plate, because certain foods there's an order in which you eat the food. You eat this, then you eat this, then you eat this. There's a science of taste and nourishment. You eat in a succession of food. So they'll serve this, then they'll serve that, and they'll serve that. So this was all going on. This is all part of our culture. We have to maintain, retain, and spread our culture.
И в этой культуре не накладывают сразу полную тарелку, а есть определенная последовательность, очередность подношения, которые даются. Одно блюдо дается другое, потом дается третье. И это вся культура, которая сейчас утрачена, и нам необходимо возродить эту культуру. So at breakfast he asks Sri Gadadhar to sit on his left. За завтраком он просит Шри Гададхара, чтобы тот сел слева от него. Then Mahaprabhu asks Lord Nityananda to sit on his right. И затем он просит Нитьянанду, чтобы тот сел справа от него. And then he requests Shantipur Rai. What a name. I never heard that name. Do you ever hear that name before? One of his associates, Shantipur Rai. What a name. What's your name? Guru Maharaj gave me the name Shantipur Rai Das. Anyway, Shantipur Rai and Srivas Pandit, they sit in front of Mahaprabhu, and all the devotees make a circle around them. Wow. И затем Шантипур Рай, очень красивое имя, кто-то может получить его и спросить, где ты получил, мне Гурудев дал. И Шринивас, Пандиты, они садятся перед ним, и все остальные преданные, они садятся вокруг него. Needless to say, everyone is fully satisfied with the prasadam. It's been cooked in the proper consciousness. It's been offered in the proper consciousness. It has been served in the proper consciousness. And it has been eaten in the proper consciousness. This is definition of full auspiciousness. И все проходит очень благоприятно, и все удовлетворены. Почему? Потому что все было приготовлено в правильном сознании, все было предложено в правильном сознании, было роздано в правильном сознании, и также все было вкушено, все вкусили в правильном сознании, и тогда приходит полное умиротворение. And you know what Mahaprabhu does after breakfast? И знаете, чем занимается Махапрабху после завтрака? Takes a nap. Он отдыхает, вздремнул. I don't feel so bad now. И я теперь не так плохо себя чувствую. In my old age, sometimes I also take a nap after I eat. So he takes a nap, just a short nap. It's said he bids farewell to everyone. He lies down for a brief nap in his room, sleeps by closing his eyes in bliss. Wow, how do you do that? He closes his eyes in bliss and falls asleep. Yoga Nidra. И я чувствую себя теперь так хорошо, потому что в моем возрасте иногда после вкушения прасады я тоже иногда могу недолго вздремнуть. И таким же образом Господь Махапрабху после того, как он вкусил прасад, он прощается и он ложится ненадолго вздремнуть в своей комнате и засыпает, закрыв глаза в блаженстве. And Vishnupriya, his wife, she sits outside the room, pulling the rope of a fan, like I mentioned the other day. You see in some temples there's a fan about the deities, and the pilgrims can pull the fan and fan the deity. So she's outside pulling the fan, which goes into the room and fans him on his bed. And while Ishan, it mentions Ishan and other servants, the men, they massage his feet. И Вишнуприя, она в это время сидит за пределами комнаты, и она тянет за веревку, который привязан к вееру, и таким образом она омахивает Господа и доставляет удовольствие ему, и в то время как преданные по имени Ишан и другие слуги, они массируют его лотосные стопы. So at this point, Krishna Kavi concludes by saying that he hankers for the mercy of Vishnupriya and Gaurahari, that one day he too can also massage the feet of Gaurahari and fan him. И вот на этом моменте Кришна Кави, он заканчивает, написав, что он жаждет милости Вишнуприи и Гаурахари, чтобы в один прекрасный момент он также мог сидеть и массировать стопы Гаурахари и омахивать его веером. And we should also pray like that. И мы также должны молиться подобным образом. Then he says, thus end the morning pastimes, Gauranga Lilamrita. Риво! Spasibo Boshoy, thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. Jai! Shri Gauranitai ki. Jai! Hare Krishna Priya ki. Jai! Mayapur Dhamma ki. Jai! Go Premanande! Риво! Gauranga! Горanga! Nityananda! Нитьянанда! Риво! See you tomorrow, same time, same place. Hare Krishna. Харе Кришна.
Шила Гурудева ки джай! Преданные, завтра в том же время и в том же месте приходите, пожалуйста, на программу. Спасибо большое. No, actually. Давай, давай. Осторожно. Осторожно. О. Мой господин.